Hello students, welcome back to online classes. This is the lecture number 7 of detectors. In this lecture, we are going to discuss one more simple point in your syllabus, that is multi-channel analyzer. We are going to discuss. Okay, multi-channel analyzer. It is the very important device in a scintillation counter. It is a device. It is used to analyze the input signal, and it helps us to digitalize the signal. Okay, that is the function of the multi-channel analyzer. Okay, I read the statement. It is a device it is used to analyze the input pulse and it helps us to digitalize the signal. Digitalize the signal is called multi-channel analyzer, that is MCA, multi-channel analyzer. Okay, ಏನ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಪಲ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅದ, ಏನಿಲ್ಲ ಇದ್ರೊಳಗೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಡಿವೈಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ ಟು ಅನಲೈಸ್ ದಿ ಇನ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್. ಏನು ಇನ್ಪುಟ್ ಪಲ್ಸ್ ಬಂದಿರ್ತದಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಅನಲೈಸ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ, ಎಲಾಬ್ರೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ MCA, ದಟ್ ಈಸ್ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇದರಿಂದ ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದ್ರಿ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಸಿಗ್ನಲನ್ನು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ದಿ ಗ್ರಾಫಿಕಲ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಏನಿಲ್ಲರಿ, ನಾವು ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅ ಸೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಓನ್ಲಿ SA. ನಮ್ಮ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಒಳಗಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಏನು ಸೆಟಪ್ ಅದ ಅಲ್ರಿ, ಸೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೌಂಟ್ರ, ಅಲ್ಲಿ ಏನದ ಅಂದ್ರೆ ಓನ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಅದ. ವಿ ಡೋಂಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್. ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲರಿ. ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇರ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇನೆ ರೀ, ಹೆಂಗೆ ಇರ್ತದೆ ಡಿವೈಸ್ ಅಂಥೇಳಿ. ಇಲ್ಲಿ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ದಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಗಾಮಾ ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ experiment, gamma ray spectrometer, ಗಾಮಾ ರೇ ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ರೋಮೀಟರ್ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಪರ್ಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಾಕತ್ತೀವಿ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಸೆಂಟಿಲೇಷನ್ ಕೌಂಟರ್. ಇನ್ ಅವರ್ ಲ್ಯಾಬ್ರೋಟ್ರಿ ಓನ್ಲಿ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ SA. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ನೋಟ್ ಡೌನ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ and LLD value, lower level discriminator value, and we note down the, for corresponding LLD we note down the counts and we plot the graph. Okay, we plot the graph by manually. Okay, manually by taking counts versus LLD we plot the graph. That graph somewhat we get like this. Okay, but in case of multi-channel analyzer there is no need to take counts and LLD value manually. Directly it gives the graph. It analyzes the input signal and it digitalizes the signal and gives the output directly. In case of multi-channel analyzer we get the digitalized graph.
Okay, but in case of single channel analyzer, we note down the counts, we note down the LLD value, and we plot the graph and we get the same. In case of both single channel analyzer and multi channel analyzer, we get same result, but here we done by manually, we perform manually. But in case of multi channel analyzer, the device itself gives the, by analyzing the input signal, it digitalizes the signal and gives the output. This is the main difference between single channel analyzer and multi channel analyzer. Here we take by using manually, here it gives the, analyze the input signal and digitalize it and gives the graph. Okay, next thing is working modes of multi-channel analyzer. Modes of multi-channel analyzer. Mainly multi-channel analyzer is works in two modes. There are two modes. ಎಷ್ಟು ಇರ್ತಾವ್ರಿ ಅಂದರೆ ಎರಡು ಮೋಡ್ಗಳು ಇರ್ತಾವ. Two modes, two working modes. One is pulse height analysis mode. Pulse height analysis mode, and the second one is multi-channel scalar mode. There are two modes. One is pulse height analysis mode and another one is multi-channel scalar mode. Okay, I first take the pulse height analysis mode. Here ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮೋಡ್, that multi-channel analyzer count the input pulses on the basis of the amplitude of the pulse or height of the pulse. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ಈಗ ನಿಮಗೆ ಹೈಟ್ ಮತ್ತು ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಅದ ಅಂತ ಇಟ್ಕೋರಿ, ಸೈನ್ ವೇವ್ ಅದ ರೀ. ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ರೊಳಗೆ ಈ ಹೈಟಿಗೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡೂ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಆರ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತಲೂ ಕರೀತಾರೆ. ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಂದ ಈ ಪಾಯಿಂಟಿಗೆ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸ್. ಆಂಪ್ಲಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಂದರೆ ಏನಿಲ್ಲ ರೀ, ಇಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ mean position and to the maximum point. Amplitude is the distance between mean position to maximum point. Amplitude ka ಏನಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ, amplitude is nothing but distance between mean position to maximum height. ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೂ ಏನಂತ ಅನ್ಬೋದ್ರಿ ನಾವು, ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅನ್ಬೋದ್ರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ಕೌಂಟ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್. ಇನ್ ದಿಸ್ ಮೋಡ್, ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ ಅಥವಾ ಪಲ್ಸ್ ಅಂದರೂ ಒಂದೇ. ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಆರ್ ಕೌಂಟ್. ಅವುಗಳನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಲೆಕ್ಕ ಹಾಕ್ತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಪಲ್ಸಸ್ ಬರಾಕತ್ತೇವೆ ಅಂಥೇಳಿ, ಪಲ್ಸಸ್ ಆರ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಕೌಂಟ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್. ಹೆಂಗೆ ರೀ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ಪಲ್ಸನ್ನು ತೆಗಿತೀನಿ. ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಇದು ಒಂದು ಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಂಬರ್ 1. ಇನ್ನು ಇದಕ್ಕಿಂತ ಹೈಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇದ್ದಿದ್ದು ಬತ್ತಂದ್ರೆ ರೀ, ಇಟ್ ಕೌಂಟ್ಸ್, ಇಟ್ ಈಸ್ ನಂಬರ್ 2, 3. ಹಿಂಗೆ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಪಲ್ಸ್ ಇಟ್ ಕೌಂಟ್.
ಇದೇನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಹೈಟ್. ಸ್ಮಾಲ್ ಪಲ್ಸ್ ಸ್ಮಾಲರ್ ಬರಲಿ ದೊಡ್ಡದಾರ ಬರಲಿ, ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೈತೆ ರೀ ಹೈಟನ್ನು ರಿಕಗ್ನೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತದೆ 1 2 3 4 ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸರಿ ರೀ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದಿ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಮೋಡ್ ಆಫ್ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್. ದಟ್ ಈಸ್ in that pulse height analysis mode, counting is based on the height of the pulse or amplitude of the pulse. Okay, in case of multi channel scalar mode, second mode, in this counting of signals takes place on the basis of time period. Here in the second mode, in first mode counts on the basis of pulse height. In case of multi channel scalar mode, counting of signals on the basis of time period ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೇನೆ ನೋಡ್ರಿ. ಸಿಂಪಲ್, ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸೈಕಲ್. ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂದರೆ ಏನು ರೀ ಇದು? ಟೈಮ್ ಟೇಕನ್ ಬೈ ದ ಸಿಗ್ನಲ್ ಟು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಒನ್ ಸಿಗ್ನಲ್, ಒಂದು ಸೈಕಲ್ ಆಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಇಲ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಏನಂತೀವ್ರಿ ನಾವು ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಅಥವಾ 360 ಡಿಗ್ರಿ ಆಗ್ತದೆ ರೀ. ಆ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಸೈಕಲ್ ಆಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಟೈಮ್ ತೊಗೊಳ್ತದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಹೆಂಗೆ ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತದೆ ಹೇಳ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ಐ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಅ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ 1 ಸೆಕೆಂಡ್ ಒಂದು ಆಗಾಕತ್ತದ ಅಂತ ಅನ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ರೀ. ಓಕೆ, ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ವೇವ್ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ 1 ಸೆಕೆಂಡನ್ನು ತೊಗೋಬೋದು. ಅನದರ್ ವೇವ್ ಟೇಕ್ ಅ ಶಾರ್ಟ್ ಟೈಮ್, ಅನದರ್ ವೇವ್ ಟೇಕ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್. ಅಂದ್ರೆ ರೀ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ವೇವ್ಸ್ ಟೇಕ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಟೈಮ್ಸ್. ನಾ ಒನ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಅಂತ ತೊಗೊಂಡೇನೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದ್ರೊಳಗೆ ಬೇರೆ ಪಲ್ಸಸ್ಗಳ ಏನು ಮಾಡ್ಬೋದು ರೀ, ಇದ್ರದ್ದು ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಇಷ್ಟ ಅದ ರೀ ಈ ಪಲ್ಸ್ದು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಪಲ್ಸ್ದು ಈ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನೋದು ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟ ಅದ, ಇದಕ್ಕೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಹಿಂಗೆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್, ಆ ಪಲ್ಸದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್ಸನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಿತ್ತಂದ್ರೆ ರೀ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೋಡ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ MCA. ಇನ್ ದ್ಯಾಟ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ ಒಂದು ಸಲ ರಿಕಾಲ್ ಮಾಡಿಬಿಡ್ತೀನಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಮೇನ್ಲಿ ಇಟ್ ಹೆಲ್ಪ್ಸ್ ಅಸ್ ಟು ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ದಿ ಸಿಗ್ನಲ್. ಇನ್ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಸಿಂಗಲ್ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ವಿ ಡನ್ ದಿ ಎಕ್ಸ್ಪರಿಮೆಂಟ್ ಬೈ ಯೂಸಿಂಗ್ ಮ್ಯಾನ್ಯುವಲಿ. ಅದೇ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ರೀ ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ವಿ ಗೆಟ್ ಅ ಗ್ರಾಫ್, ಡಿಜಿಟಲೈಸ್ ಗ್ರಾಫ್. There are two modes in multi-channel analyzer. One is pulse height analysis mode and another one is multi-channel scalar mode. ಈ ಪಲ್ಸ್ ಹೈಟ್ ಅನಲೈಸಿಸ್ ಮೋಡ್ದೊಳಗೆ ಏನಾಗ್ತದೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಇಟ್ಸ್ ಹೈಟ್. ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ಗಳು ಇರ್ತಾವೆ ಪಲ್ಸ್ದು, ಆ ಪಲ್ಸ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಹೈಟ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ರೀ ಅಂದ್ರೆ ಅವುಗಳನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಇನ್ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಸ್ಕೇಲಾರ್ ಮೋಡ್ ಕೌಂಟಿಂಗ್ ಆಫ್ ಪಲ್ಸಸ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್. ಅಂದ್ರೆ ಪಲ್ಸಸ್ದ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಏನಿರ್ತದೆ ರೀ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇರ್ತದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಟೈಮ್ ಪೀರಿಯಡ್ ಮೇಲೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ರೀ ಪಲ್ಸಸ್ಗಳನ್ನು ಕೌಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಲ್ಟಿ ಚಾನಲ್ ಅನಲೈಸರ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.